Hello dear viewers, welcome to 10th session of Informatics for BA English. Today we are going to see different Windows software tools. Windows provides a wide variety of software tools which make use of the computer efficiently and helps to develop various softwares. Okay, so in Windows operating system, there are wide varieties of software tools which can be used for many purposes. The office automation tools are one among the many important and common tools used in Windows. So one of the important office automation tool, one of the important tools in Windows which is used for office automation is called as the office automation tool, and that is a common tool used in Windows operating system. Here we are going to discuss about Microsoft Office tools such as Word, Excel and PowerPoint. Here we are going to discuss about the office tools like Word, Excel and PowerPoint. So let us see what is Microsoft Word. We will start with Microsoft Word. All these three office tools are related with office automation, and the first tool is Microsoft Office Word. Let us see what is the purpose of Microsoft Office Word in Windows operating system. It is a word processor designed by Microsoft. It is designed by Microsoft and it is used for word processing. You know what is word processing, right? You can create the document, you can publish the document, right, etc. It was first released in 1983 under the name Multi-Tool Word or Xenix system. So this Microsoft Word is released in 1983 under the name Multi-Tool. The first name of Microsoft Word was Multi-Tool Word or Xenix system. Xenix system. It is a component of Microsoft Office software system. There is a tool, I told you there is a tool called as Microsoft Office. In that tool there is a component called as Microsoft Office Word, right? So it's a component of Microsoft Office tool. The first program to distribute on disk with a magazine was PC Word. Okay, the first program to be distributed on disk with a magazine was PC Word, right? So PC Word was the first word or the first program that you can distribute through disk. Disk means CD disk or a CD drive or CD disk or DVD, etc., right, with a magazine. That magazine will tell you what the word is. The name Multi-Tool Word is simplified to Microsoft Word in 1983. I told you the first name of Microsoft Word was Multi-Tool, and that has been simplified into Microsoft Word in 1983, the same year when the Multi-Tool Word was released. The Microsoft Word designed to be used with a mouse, and it was able to display some formatting such as bold, italic and underlined text. This Microsoft Word is designed to use used with a mouse. You can use mouse to format the text, right? And there are some formatting options also available in Microsoft Word, like bold, italic and underline. Bold, italic and underline. We are discussing about the Word in 1983, not now. Okay, so nowadays the Word was completely different. It's when we compared with Word in 1983, there is a huge difference. Okay, so in those days in 1983, when the Word was developed, it comes that can be controlled by a mouse, and also there are some formatting options like bold, italic and underline text. In 1987, Word 3.0 was released, followed by 3.1 and 3.2. And in 1987, after 1983, there are some Word versions released, 3.1 and 3.2, but 1987 the Word 3.0 was
released. In 1991, Word 5.5 for DOS operating system has been released. And in 2000, Word 2001 was released, added new features including the Office clipboard, which allowed user to copy and paste multiple items. So in Word 2001, there are many new features has been added, and one of the new feature was clipboard. What do you mean clipboard? Clipboard is actually used for copy and paste multiple items into Word. You can copy and paste multiple items. Okay, you can copy from one position to another position. Multiple items you can copy. That is called as clipboard. The Word 2004 was released in May 2004, included new notebook layout. So after 2000, that is Word 2001 release, in 2004 there is a new release of Word was the new Word was released, that is called as Word 2004. And what are the advantage of Word 2004? The Word layout is like notebook layout. It will be look like a notebook. Okay, and that's about Word. And also there are some more features as well. Microsoft Word's native file formats are denoted either by .doc or .docx file. So the extension of Word file may be .doc or .docx. Okay, the four different types of file formats are. What are the different file formats of Word? First is Word for DOS format, Word for DOS operating system. Second is Word for Windows 1 and 2, and Word 4 and 5 for Mac. Word 6 and Word 95 for Windows, and Word 6 for Mac. These are some file formats of words. Word 97, 2000, 2002, 2003, 2007 and 2010 for Windows, and Word 98, 2001 X and 2004 for Mac. Okay, there is a different file format for Mac operating system as well as Windows operating system. There is a collection of unique features contained within the Word. Let us see what are the different unique features of Word. Word includes a built-in spell checker, a dictionary, and a utilities for manipulating and editing text. So these are common features exclusively for Word, right? On those days, not now. What are those? Built-in spell checker. You can check the spelling of words which you are writing, and a dictionary and utilities for manipulating and editing text. There will be a dictionary for that. Okay, when you type something from dictionary, it will take, and if there are any errors, there will be a red line under that, and it will tell you there is an error in that word. Okay, so corresponding dictionary will be there. From dictionary it will take the correct word, okay, and display you so that you can take. Other features are macros, word art, and bullet and numbering. These are some features of Word. Macros are there. Word arts, that means you can change the format of a character, right? You can change the color of a character. You can change the size of the characters, right, etc. Bullet and numbering also you can include. Auto summaries is another feature which highlights passages or phrases that it's considered the valuable things. That is also another feature. The amount of text to be retained can be specified by the user as a percentage of the current amount of text. So number of text to be retained in that text area can be counted by the user by a percentage. User as a percentage of the current amount of text. Okay. So these are the features of Microsoft Word. Now you can see in your screen there is a window. In that window, this is actually Microsoft Word. Okay, before 2007 the layout was like this, and you can see the options available in Word. There is a title bar, menu bar, standard toolbar, there is a formatting toolbar, there is a scroll bar, cursor, ruler, and status bar. So these are the main
components of Microsoft Office Word. Okay, first is title bar. In title you can see the title of the document. There you can see document 2. So when you save this document as user defined name, that name will be displayed on title bar. Okay, document 2 is the name of this document. And when you come to menu bar, you can see there are many options available in menu bar. So when you click on each of the menus, you can see sub menus as well. And after that there is a standard toolbar. This is actually used for formatting the text. Okay, that is toolbars. You can see many tools over there, and under that there is a formatting toolbar. This formatting toolbar is exclusively used for word formatting. Like there you can see text type. There you can see the text name Times New Roman. There is a size of the text, and you can format with bold, italics and underline. And there is a alignment tools also you can see there, right? So many tools are available. And there is a scroll bar on the right side. There is a scroll bar on the right side that is used for scroll that can be used for scroll up and down, right? On the left side you can see there is a cursor where you can type the words, and the white area is called as a working area, and there is a ruler as well. You can start, it will define you where to start and where to stop. And there is a status bar over there. In status bar you can see number of columns, number of lines, right, number of pages, current page number, etc. That's about Word. Let's move on to Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? It is a non-free chimerical spreadsheet application written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Microsoft Windows and Mac OS X. It's a free chimerical spreadsheet application. You know what is spreadsheet? Spreadsheet is mainly used for calculation purpose, right? Chimerical purposes. So it's a free chimerical, non-free chimerical spreadsheet. It's not free, it's a non-free chimerical spreadsheet application. You have to pay for that. Okay, and written and distributed by Microsoft and Mac OS X. The features are calculation, graphing tools, pivot tables, and macro programming language called Visual Basic for applications. These are the features. What are the features? First is calculation. I told you spreadsheets are mainly used for calculations. So first feature is calculation. Second is graphing tool. That is graphing tool. You can create graphics. You can create pivot tables. Okay, you can create graphics means status of business can be represented as status. I mean graph. Right? So you can create different types of graphs over there. And there is a pivot table. I'll discuss the pivot table later on. And also macro programming language called Visual Basic for application. What if by macro programming? For calculation, if you want to implement certain programs, you can implement programs. Okay, so that that program will tell the result. For example, if you want to add 2 numbers, or if you want to add 10 numbers in that Excel sheet, there is a sum option, or else you can go for VBA, Visual Basic programming. That is called as macro programs. You can add. Pivot tables means there is a table of data where it consists of sum, average, aggregate, etc. Right? So there are different kinds of functions over there. It has been very widely applied spreadsheet for this platform, especially since version 5 in 1993. Okay, so it actually developed in 1993, and it has replaced Lotus 1, 2, 3 as the industry standard for spreadsheet, and it has been replaced to Lotus 1, 2 and 3. Excel forms a part of the Microsoft Office suite of software. It comes under Microsoft Office tools, same like Office Word.
there is a Microsoft Office Excel. What are the features of Microsoft Excel? You can add header and footer for your Microsoft Excel spreadsheet. You can add header for the spreadsheet. You can add even footer also. Find and replace command. There is a built-in find and replace command. Suppose if you want to find a particular word, or if you want to find words and you want to replace that word with another word, you can find out the word and you can replace. For example, in this screen you can see there is a word called as macro. Suppose I want to remove this macro with micro. How do I remove? There is a find and replace option, right? You can go for menu called as edit. After that edit menu, under edit menu, there is a sub menu called find, and in that, when you write macro, it will find out the word with macro, right? So it may have more than two appearances. You can have more than two encounters, right? So when you see more than two entries of macro, you can replace in once, right? That is called as find and replace. Password protection. You can protect your Excel sheet with password. You can write the password so that nobody can access your Excel sheet without password. Data filtering, like alphabetical order or ascending order or descending order, you can filter the data in Excel sheet. And there is a data sorting as well. You can sort. I told you, sorting means ascending order sorting, descending order sorting, etc. And there is a built-in formula in Excel sheet. You can do many operations like sum, average, right, maximum, minimum, etc. Aggregate functions. Create different chart using pivot table report. You can create the charts, right, based on the pivot table. Automatically edit the result. When you edit any one cell in Excel sheet, the entire result will be changed. You know how to operate an Excel, right? This is a window of a user interface of spreadsheet program, that is Excel. Same like Windows, there is a title bar, there is a menu bar, okay, and extra there is a formula bar here, and start date toolbar is also there, formatting toolbar is also there. So when you compare the Word with Excel, there are many options similar to Word. First is title bar. Title bar is there in Word also. There is menu bar, that is also in Word, also there in Word. Standard toolbar is also there in Word, and formatting toolbar is also there in Word. So all these things are similar, but there are some extra tools also. There is a formula bar. Formula bar means there you can enter the formula. Starter with equal to sign. You can enter the formula over there. When you come back to worksheet consists of columns and rows, and it consists of cell. Cell is a combination of row and column. There is an active cell at the first row, first column. So a worksheet window consists of number of cells. Each cell can be identified by a column number or row number. Columns can be identified by A to Z, A, B, C, D, E, F, G, etc. Z. And there may be more than 25 columns. So A10 will be there, A11 will be there, etc. Okay, so that will be depends. And when you go to rows is represented as numbers 1, 2, 3, right? That is called as row heading. 1, 2, 3, etc. Row heading. Column heading means A, B, C, D, etc. And there is a sheet tab scrolling buttons. You can go to previous sheet if you want to go to next sheet, etc. So a worksheet consists of many sheets, not only one sheet. A worksheet consists of many sheets.
and there is a vertical scroll bar. You can drag up and down, and also horizontal scroll bar. You can scroll horizontally left to right. Okay, and there is a status bar and task pane. So this is all about the Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel is mainly used for calculation, and it used for creating chart, right, based on the pivot table. So what is pivot table? You can create a table with certain data that may be numbers, and those numbers, by using those numbers or data, you can you can have an aggregate function like average, sum, minimum, maximum, etc. So based on the data in this particular area, that is in worksheet, you can create a chart, so that instead of seeing numbers in your screen, instead of seeing numbers in worksheet, then you see the corresponding graphical image that will be more understandable. Instead of lots of numbers, if you can see a graph which represent that table, that pivot table, that will be more easy for the user to understand the statistics. Okay, and I told you there is a VBA function there. This is one of the feature. Suppose for example there is a table over there. You created a table with product sales and gross sales are columns, and there are different rows, right? And suppose I want to find out the name Johnson, right? So to find out the name Johnson, you can go for a Visual Basic application, VBA. There you can write the code. This is called as program, right? Find exe1 range b2 to b11. b2 means we are going to find out the name Johnson in second column, that is this one, b2, and it started with b2 and end with b10, right? So this is the last, for example this is the last row. So it started with b is the column name, 1 is the row name, sorry, b is the column name and 2 is the row name, and the last row will be like b11. So b2 to b11 means we are finding out the name John in second column, right, from b2 to b1. So data will be like this: Ramila, Soumya, Peter, Parmila, Johnson, Daniel, John, Peter, Mitchell, etc. Right? From that we are finding out Johnson. So to find out Johnson, there is a program over here. When you run this program, when you click this button, you can see Johnson is highlighted, right? So if there is no data, it will show you no content is available, no data is available. Okay, so this is about VBA function, and this is a graph based on the pivot table over here. There is a corresponding graph. So instead of seeing this particular table, when you see this is more understandable, right? This is called as graph. Okay, so this is about Excel. Let us move on to PowerPoint. What is PowerPoint? Microsoft PowerPoint is a presentation program created by Robert Gaskin and Dennis Austin at a software company named Forethought Inc. The first PowerPoint was developed by Robert Gaskin and Dennis Austin. They were not a part of Microsoft. They have developed the PowerPoint, but later on, after 3 weeks or 3 months, Microsoft have taken that PowerPoint. They brought the PowerPoint from Robert Gaskin and Dennis Austin. It was released April 20, 1987, initially for Macintosh computers only. It was actually used for Macintosh computer only. Microsoft acquired PowerPoint for about $14 million 3 months after it appeared. Okay, so it appeared in 1987 April. After 3 months, Microsoft acquired PowerPoint for about $14 million. Okay, this was Microsoft's first significant acquisition in Microsoft setup
a new business unit for PowerPoint in Silicon Valley where Forethought has been located. So Forethought, a company named Forethought, was actually developed in PowerPoint. This PowerPoint was brought by Microsoft in 1987 after 3 months of the release, and they set up a office business unit for PowerPoint in Silicon Valley where this Forethought has been located. PowerPoint is a presentation program that allows you to create dynamic slide presentations. As you can see in screen, this is an example of a PowerPoint, right? It will show you dynamic slides, right? You can move, you can transfer from one slide to another slide. You can move from one slide to another slide. There may be, you can create dynamic slides as well, as many slides you want. This presentation can include animations, narrations, images, videos, and much more. You can include many visual elements in presentation, like animation you can include if you want. You can include images, you can include videos, and much more. There are many things you can include. PowerPoint provides 3 types of movements. What are the 3 types of movements when you use PowerPoint? Number 1, entrance, emphasis, and exit of elements. Entrance, emphasis, and exit of elements on a slide itself are controlled by what PowerPoint is called custom animation. So there will be a custom animation. Using those things, you can go for entrance, emphasis, and exit. What are the movement at entrance? What is movement at exit? Right? What is emphasis? All these things has been detailed. All these, movements has been detailedly implemented in PowerPoint. Okay. There is a detailed implementation procedure in PowerPoint, Office PowerPoint. And the next one is transition. That is the second type of movement. On the other hand, a movement between slides. So how the slides has been moved. Between slides, what is a movement? This can be animated in variety of ways. There are various ways to animate how the slides can be moved. So between the slides, what kind of movement you can implement. Okay, that is called as transition. Entrance, emphasis, and exit of elements is at text. For example, when I click one key in my laptop, you can see there is a text comes up, right? So this is called as entrance, emphasis, and exit of elements. Okay. And third one is custom animation. Can be used to create small storyboards by animating pictures to enter, exit, or move. So custom animation means you can animate a customized storyboard, right? You can create a storyboard by animating pictures, okay, to enter or exit or move. Enter, exit, or move. You can create a storyboard. That is called as custom animation. And this is the window of Microsoft PowerPoint. This is Windows 7, right? There you can see title bar is there. Then there is a file menu. Then tool menus are there, and there is a area where you can enter the where you can create the slide, right? This is the area where you can create the slide. There is a title and subtitle. You can give the animation by there is an option called as animation options here, animation menu here. When you click on that, you can see there are different types of animations options. Okay, and this is about Excel. What are the advantages? We can easily create a colorful, attractive designs using the standard templates and themes. Okay, there will be templates and themes available in Microsoft Office PowerPoint. You can choose those themes based on your requirement, and you can create colorful and attractive designs. Easy to modify compared to other visual aids such as chart. It is very easy to modify. Easy to drag and drop slides to reorder the presentation. Once you created a presentation slides, you can reorder as you wish. Okay, as your according to your convenience, you can reorder the presentation slides.
Easy to present and maintain eye contact with large audience by simply advancing the slides with a keystroke. We have a keystroke with us. When you have a keystroke with you, you can easily present by maintaining the eye contact with a large audience. Okay. Eliminating the needs of handouts to follow the message. If you want to give a message to the audience, you don't want to give as a handout. You can give as a slide. Okay. That is very easy. Then let us move on to the Office version 2007. There are many features in 2007, but now 2007 was not there. Now it is 2010, and 11 is also coming, right? Microsoft Office 2010 and 11 is also coming. It's on the way. So there are new versions available, but this is actually a version where most of the users are using. Okay, Microsoft Office 2007. This is the window of all the Microsoft Office 7 tools. For example, there is a Microsoft Office tool called Microsoft PowerPoint. So Microsoft PowerPoint tools window is over there. You can see. And what are the new features in Microsoft Office 2007? Microsoft Office is a package where it consists of Microsoft Office 2007, Microsoft Office Word 2007. Sorry, Microsoft Office 2007 consists of Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Outlook 2007, etc. Right? It's a package. So let us see what are the features of Microsoft Office 2007. Number one feature is a user interface. The new user interface, officially known as Fluent User Interface, has been implemented in the core Microsoft Office application. So in this 2007, there is a new interface where you can see in the image itself, in the slide, there is a example of Microsoft PowerPoint window. It is officially known as Fluent User Interface. It is called as a Fluent User Interface. And there is a change that is called as Office button. On top you can see there is a Office button, right? It located on top left of the window, replaces the file menu and provides access to functionality common across all Office applications. So it is not only for PowerPoint, it is for all the Office applications. You can quickly go to all other Office tools from this particular Office button, right? So it replaces file button from the previous version. And there is a ribbon. The ribbon panel that houses a fixed arrangement of command and buttons. Okay, this is called as ribbon. This is one ribbon. This is another ribbon. Then you can see there are many ribbons over there. It will clearly align the their commands and buttons, command buttons and icons. They will organize, right? For example, here at the first you can see there is a clipboard. This is actually a clipboard buttons like cut, copy, format, pointers, paste, etc. This is clipboard. These all commands and buttons are related to clipboard. When you see here slides, there are commands over here: new slide, layout, reset, delete. These buttons are related to slides. And when you go here in this particular ribbon, there you can see many buttons related to font, right? So that is called as ribbon. So contextual tabs. Some tabs called contextual tabs appears only when certain objects are selected. When you select certain objects, those tabs will be enabled. Such kind of tabs are called as contextual tab. So for example, when you write something here in this area, and when you select this, these options, paragraph options will be enabled, right? So that is called as contextual tab. Some tabs will be available only when certain objects are selected. And live preview, which temporarily applies formatting on the focus text or object when any formatting button is moused over. You can see the live preview of window. Quick access toolbar. There is a quick access toolbar over here.
there are three toolbar over here. Quick access toolbar. Sit in the title bar and serves as a repository of mouse used functions such as save, undo, redo, and print. There you can see there is a save, undo, redo. Then when you click on here, there will be a print option also. Right? This is called as quick access toolbar. Okay. All these are the features of Microsoft Office 2007. Then let us briefly discuss what is Microsoft Office Word 2007. What are the features? New style sheet, quick style and ability to switch easily among them. Word count listed by default in the status bar. The word count dynamically updates as you type. Okay, it will dynamically update number of words you already typed. New contextual spell checker will be there. Full screen reading layout that shows 2 pages at a time with maximal screen usage. So reading mode, you can view 2 pages at a time. Plus few critical tools for reviewing. Preset gallery of cover pages with a field of author, title, date, and abstract. So when the metadata information is also there. Preset gallery of cover page. Type, backspace and delete. Insert and overtype, bold, italics and underline. All these features are also there in previous version, but there are improved features as well. Save a file and close. Use the clipboard. Find and replace. Formatting paragraph and choosing styles. Align paragraph, etc. Right? All these are the features of Word. Then let us move on to Excel 2007. Conditional formatting introduces support of 3 new features: color scale, icon sets, and data bars. So there are 3 new features in Microsoft Office Excel. Color scale, you can create the color, different types of color. Icon sets will be different. Data bars also can be supported or implemented. Column titles can optionally show options to control the layout of the column. Okay, if you want to control the layout of a particular column, I have shown you in previous slide. There is a column A, B, C, D. There are columns A, B, C, D, etc. Right. So column titles can optionally show options to control the layout of the column. You can control the layout of a particular column. Multi-threaded calculation formula to speed up large calculation. There will be multi-threaded calculation. Multi-threaded means more than one calculations can be done at a time. Right, especially on multi-core, multi-processor systems. Page layout view. Okay, to order spreadsheet in a way that mirrors the formatting of the printed document. Okay, so there will be a page layout view, so that when you want to take the printout of your document, by looking at the page layout, that will be good before printing the docs. Then pivot table concept is also improved, which are used to create analyze reports out of sets of data. Can now support hierarchical data by displaying a row in the table with a plus icon. So you can add a new row while clicking the plus icon, which when clicked shows more rows regarding it. Okay, and the last one is filters. Now includes a quick filter option following the selection of multiple items from drop down list of items in the column. Okay, so if you want to filter the data based on the column, you can select multiple items. Right, you can select multiple items to sort. That is called as filters. These are all not much important. That is why just going through very quickly. Microsoft Office PowerPoint 2000. What are the advantages? What are the features? It's improvements to text rendering to support text-based graphics. So graphics, we know that nowadays presentations are very important. So when you consider the presentation, it also equally important in their presentation as well. That means in case of graphics or text or anything which displays in front of the user should be properly displayed or should be understandable. So there are lots of improvement to text rendering to support text-based graphics. Rendering of 3D graphics. There will be a 3D graphics rendering in Microsoft PowerPoint 2007 onwards. Support for many more sound file formats such as MP3 and WMA.
This sound file formats were restricted in the previous versions, but they improved with the MP3 and .wma support, WMA extensions. Support for tables and enhanced support for table pasting from Excel. You can directly paste tables from Excel to PowerPoint. Presentation can be digitally signed, so that is authentic. You can make your document as authentic by digitally signed, by digital signature. Improved presenter view. Presenter view has been improved. Added support for widescreen slide. There are many added support for widescreen slides. Allows addition of custom placeholders. You can include placeholders, customized placeholders in your presentation. Drops function for insert picture from scanner or camera. Okay, there will be a function for inserting pictures from camera or scanners directly into PowerPoint. Allows for duplication of slide through right clicking it without having to go through copy and paste. You can right click and paste, so that will duplicate. That will allows for duplication of slide. Right. So that is about Microsoft Office tools. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓഫീസ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഓഫീസ് ടൂളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. ഈ 3 ടൂളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനുള്ളത്. അതിൽ ഓരോ ടൂളും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് മൾട്ടി ടൂൾ വേർഡ് എന്നായിരുന്നു. 1983 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ PC വേൾഡ്, പിന്നെ അത് മാറി 1983 മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ള പേര് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർമാറ്റിംഗ് സച്ച് ആസ് ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്സ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. 4 ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് വിൻഡോസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മാക് OSന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ മാക് OSലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക് OSൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും മാക് OSൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേർഡിൻ്റെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പെൽ ചെക്കർ, ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെൽ ചെക്കർ ഉണ്ട്, ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാക്രോസ്, വേർഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിങ്, ഓട്ടോ സമ്മറൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വേർഡിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പിന്നെ ഏരിയാസിൽ വരുന്ന ടൈറ്റിൽ ബാർ, മെനു ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ, സ്ക്രോൾ ബാർ, കഴ്സർ, റൂളർ, സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ ടോട്ടലി വരുന്ന അതിൻ്റെ GUIയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എക്സലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കാൽക്കുലേഷൻ, ഗ്രാഫിംഗ് ടൂൾസ്, പിവോട്ട് ടേബിൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാൽക്കുലേഷൻ, ഗ്രാഫിക് ടൂൾസ്, പിവോട്ട് ടേബിൾസ്, മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് വിഷ്വൽ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിംഗ് ടൂളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ ചാർട്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൈ ചാർട്ട് ആവാം, സ്ക്വയർ ചാർട്ട് ആവാം, ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ചാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ഗ്രാഫിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതുപോലെ പിവോട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട്. പിവോട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്യൂർലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയ മാക്സിമം, മിനിമം, സം, ആവറേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൂളാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പിന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ടേബിളിലെ ഒരു ഡാറ്റ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെയുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹെഡറും ഫൂട്ടറും നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് കമാൻഡ് ഉണ്ട്. പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡാറ്റ ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡാറ്റ സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഫിൽറ്ററിങ്ങും സോർട്ടിങ്ങും രണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിവോട്ട് ടേബിൾ റിപ്പോർട്ടിനാണ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിവോട്ട് ടേബിൾ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഡിറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിവോട്ട് ടേബിളിൽ ഒരു ഡാറ്റ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സാലറിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പിന്നെ മന്ത്ലി സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സാലറി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ ഒരാളുടെ സാലറി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത തെറ്റാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയി അയാളുടെ സാലറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മാറ്റം വരും. അതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനും ടൈറ്റിൽ ബാർ, മെനു ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ ഇത്രയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് വിൻഡോ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സലിൽ ഓരോ സെല്ലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ആ സെല്ലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് റോസിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് A1 ആണ്. A എന്ന് പറയുന്ന കോളം, 1 എന്ന് പറയുന്ന റോ. ഇതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തായിട്ട് കാണാം. ഇത് B1 ആണ്, C1, D1 എക്സെട്ര. ഇനി ഈ ഒരു കോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് B5 ആണ്, B5. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് എക്സൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ചാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, വിഷ്വൽ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന് ഉണ്ട്. അതാണ് VBA ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. VBA ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനെ VBA പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചാർട്ട്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് നോക്കുന്നതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി പവർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്, ഓഫീസിലെ ടൂളാണ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1987 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. മാക്കിൻടോഷ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി റോബർട്ട് ഗ്യാസ്കിനും അതുപോലെ ഡെന്നിസ് ഓസ്റ്റിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അത് പിന്നെ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആനിമേഷൻ, നരേഷൻ, ഇമേജസ്, വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എൻട്രൻസ്, എംഫസിസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണോ, നെക്സ്റ്റ് ആണോ, പ്രീവിയസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എൻട്രൻസ്, എംഫസിസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്നറിയുന്ന ഈ 3 കൺട്രോളിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ, ഒരു സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി ബോർഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റോറി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ ആനിമേറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ആനിമേറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്കിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനെ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്ലൈഡ്, ഇതിനെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ പുതിയ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലെ ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
അതിൽ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്, സ്ലൈഡ് ഷോ റിവ്യൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചാർട്ട് പോലെയുള്ള വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്. പ്രസൻറ്റേഷൻ റീഓർഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2007 ആണ്. ഓഫീസ് 2007ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്, ഓഫീസ് ബട്ടൺ, റിബൺ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടാബ്, ലൈവ് പ്രിവ്യൂ, യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2007 ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഓഫീസിലെ ഓരോ പാർട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന വേർഡാണ്. അപ്പോൾ വേർഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് 2007 എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലാണ്. എക്സലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ വരുന്നത് 2007 പവർ പോയിൻ്റ് ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. റൈറ്റ്. ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ 2011 എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് പാക്കേജാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഇതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഫീച്ചേഴ്സ്, ഓരോ വേർഷനിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സീ യു. താങ്ക് യു.